What's up guys, this is Lincoln from musclefactorybd. In the last nutrition episode we talked about the best protein sources. Today we're going to talk about carbs because যখন আপনি অনেক লম্বা সময় ধরে প্রোটিন বেসড ডায়েটে চলতেছেন বা যখন আপনি অনেক লম্বা সময় ধরে কার্ব অ্যাভয়েড করতেছেন বা কার্ব ডিপ্লিশনে আছেন ওই সময় this is something that might happen to you. You might feel fatigued, tired, and you might not be able to perform in the gym like you used to because you need carbs. So guys, if you're new to my channel, please subscribe and click the bell icon and don't miss anything. So like we said before, you need carbs to be able to perform in the gym, and you need a decent amount of carb to be able to move those heavy weights in the gym. কারণ অ্যাকচুয়ালি কার্ব হচ্ছে একমাত্র শক্তির উৎস। প্রোটিন যে শুধুমাত্র শক্তি দিবে that's not correct. So you need carbs to be able to do something, or in order to have a decent amount of strength, because without strength and without volume you can't do much, and you actually have your plateau sooner than you're supposed to. সো আজকে আমরা এমন কিছু কার্ব সোর্স নিয়ে কথা বলবো। কার্ব সোর্সটা অবশ্যই ভালো হতে হবে, যেন তেন কার্ব খেলে চলবে না, বিকজ ব্যাড কার্বস আর এভরিওয়্যার। সো ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। সো আজকে আমরা এরকমই কিছু কার্ব সোর্স নিয়ে কথা বলবো। সো নাম্বার 1, beans. সো beans হচ্ছে complex carbohydrates খুব ভালো একটা সোর্স, এবং it has a very low glycemic index of only 30. So you can it is a very safe source of carbon, so to speak, এবং এটাতে ফাইবার আছে যথেষ্ট পরিমাণে। 15 গ্রাম করে প্রোটিন থাকে per serving এ, per 100 grams of serving এ, and then ক্যালসিয়ামও থাকে যথেষ্ট পরিমাণে। Number 2, lentils. এটা একটা ইউনিভার্সাল সোর্স অফ প্রোটিন, এটা আমরা সবাই জানি। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে কার্ব আছে, দ্যাটস ওয়াই আই এম মেনশনিং দিস থিং ওভার হিয়ার। And especially people who are following a vegan diet, people who are avoiding meat, they must have lentils in their daily diet. Number 3, sweet potatoes. This is actually one of the most preferred carbohydrate source among the pro bodybuilders. It has a decent amount of carbs, vitamins and fibers as well, but baked sweet potatoes আছে boiled sweet potatoes বেশি, কারণ এখানে glycemic index actually boiled sweet potato তে অনেক কম থাকে, almost half. So you gotta keep that in mind. Number 4, rice. So in this case we actually would prefer brown rice because that would actually contain a lot of vitamins and fibers. এটা খুবই ফাইবার সমৃদ্ধ থাকবে এবং প্রয়োজনীয় কার্বগুলো ওখান থেকে পাওয়া সম্ভব। Number 5, whole grain bread. So bread আমরা অনেকেই পছন্দ করি, এবং actually you feel light actually after having bread compared to having rice. So bread is a very versatile food. You can have it with anything, but whole grain টার সুবিধা হচ্ছে এখানে ফাইবারের পার্সেন্টেজটা আপনারা বেশি পাবেন। Number 6, pasta. Pasta is, apart from bread, this is also a very versatile source of carb, and if you want to have a bit of flavor, একটু যদি আপনার একই জিনিস খেতে খেতে বারবার বোরিং লাগে, you can add a bit of sauce, you can add chicken or beef, anything you like with pasta, and you can have it. So মাঝে মাঝে একই জিনিস খেতে খেতে যখন ভালো লাগবে না, monotonous লাগবে ডায়েটটা, সেক্ষেত্রে you can add some flavor through pasta in your diet.
Number 7, oatmeal. By far, this is one of the best source of carbs, so to speak, complex carbs that is. And এটার ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে প্রোটিনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং ফাইবারও আছে। ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য আপনার প্রোটিন পাউডারের সাথে মিক্স করতে পারেন, বাট অলওয়েজ অ্যাভয়েড দ্য প্যাকেট করা যে ফ্লেভার্ড ওটস, অলওয়েজ অ্যাভয়েড দোজ, কারণ ওখানে এক্সট্রা সুগার থাকবে। So guys, that was the video. If you like the content, please give us a thumbs up. This is Lincoln with Muscle Factory BD signing off.